This is which number festival? This is the 6th annual Tamil Bhagavad Darshanam Festival. In the year 2017 by the Gregorian calendar. What year is it according to the Tamil calendar? Oh, I see. They don't give it because it's. I see. All right. This is the last year, is it, of this? Now I heard that there's the last year of a cycle, weather cycle. Fourth. Oh, but I was told that in the weather cycle it's the last of it, so we can expect rain from next year. Anyway, Hare Krishna. The first edition of Back to Godhead was published in 1944. Back to Godhead பத்திரிகையினுடைய முதல் பதிப்பு 1944ல வெளியிடப்பட்டது. And in that magazine it was written on the cover that it was edited and founded under the direct order of His Divine Grace Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada. அதாவது இந்த பத்திரிகையானது தொடங்கப்பட்ட ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சுவாமி பிரபுபாதருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழே தொடங்கப்பட்டு தொகுக்கப்பட்டது அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருந்தது. By Mr. Abhay Charan De. யாரால அப்படின்னா திரு அபய் சரண் தேவ் அவர்களால். Who was later to become known as His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. பிற்காலத்தில் அவர் தெய்வத்திரு ஆச பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர்னு அறியப்பட்டார். Yeah, tell them not to sit above the speaker. பேசுறவங்களுக்கு மேல உயரமா உட்கார வேண்டாம், முன்ன வந்து உட்காருங்க. Come down. As far as I know, we don't have any record from Srila Prabhupada himself telling his disciples this, that how this Back to Godhead came into existence. நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய சிஷ்யர்கள்ட்ட யார்கிட்டயும் நேரடியா அவரே சொன்ன மாதிரி நமக்கு தெரியல. அதாவது எப்படி இந்த Back to Godhead பத்திரிகை அவர் கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கறத, how it was under the direct order of His Divine Grace Srila Prabhupada. எப்படி அது Bhaktisiddhanta Saraswati. எப்படி அது தெய்வத்திரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதருடைய நேரடி கட்டளையின் கீழே எப்படி வந்ததுங்கறத பிரபுபாதர் அவருடைய சிஷ்யர்கள்ட்ட சொன்ன மாதிரி நமக்கு தெரியல. Later, after Prabhupada's passing away, I interviewed many of the disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Prabhupada இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த பிறகு நான் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய பல்வேறு சீடர்கள் கிட்ட பேசியிருக்கிறேன், பல உரையாடல்களை பதிவு செய்திருக்கிறேன். About their memories of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. அவங்க ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை பற்றி என்னெல்லாம் நினைக்கிறார்களோ அவருடைய நினைவுகள் எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கிறேன். That was research which was later included in the biography of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that I penned. ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி நான் எழுதின ஒரு நூலுக்கு அவங்களுடைய உரையாடல்கள், அவங்களுடைய எழுதின பேட்டிகள் எல்லாம் நான் உபயோகப்படுத்தி அந்த நூலை ஏற்றினேன். So one of the godbrothers of Srila Prabhupada, Jyoti Shekhar Prabhu, he told me that there was once a meeting of the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur with some of his disciples.
in which he said that we already have the magazine The Harmonist in English. அந்த சந்திப்புல அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட ஆங்கிலத்துல ஹார்மோனிஸ்ட் அப்படிங்கிற பத்திரிகை இருக்கிறது, which is meant for its very deep philosophy. அதுல ரொம்ப ஆழமான தத்துவ விஷயங்கள்லாம் விவாதிக்கப்படுகிறது. And at a more common level we need a magazine in English. அதே நேரத்துல சராசரி நிலையில இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நமக்கு ஆங்கிலத்துல ஒரு பத்திரிகை தேவைப்படுதுன்னு சொன்னோம். So there was different suggestions there were suggestions. He asked for suggestions for the name of that magazine. அந்த சந்திப்புல அந்த மாதிரியான ஒரு பத்திரிகைக்கு எத்தகைய பெயரை கொடுக்கலாம் அப்படினு சொல்லி பக்திசித்தாந்த தாக்கூர் எல்லார்கிட்டயும் ஆலோசனை கேட்டார், கூடியிருந்த சிஷ்யர்கள் கிட்ட. And various suggestions were given, but Saraswati Thakur wasn't very satisfied with any of them. நிறைய ஆலோசனைகளை கொடுத்தார்கள் பல சிஷ்யர்கள், ஆனா பக்திசித்தாந்த தாக்கூர் அதுல எதுலயுமே திருப்தி அடையல. And then this disciple Abhay Charana Aravinda Das, he gave this suggestion, back to Godhead. அப்ப அந்த சூழ்நிலையில அவருடைய சிஷ்யரான அபய சரண அரவிந்த தாஸ் அவர் என்ன ஆலோசனை கொடுத்தார் அப்படினா back to Godhead அப்படிங்கற தலைப்பை. And that was accepted by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. அந்த தலைப்பை அப்ப பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ஏற்றுக்கொண்டார். And he told that you should do this magazine. அது அப்ப அவர் சொன்னார், நீங்க அந்த பத்திரிகையை செய்யணும்னார். Which eventually, that was within 10 years, it was started by Abhay Charana Aravinda. He wasn't able to do it immediately. அபய சரண அரவிந்தரால உடனே அந்த காரியத்தை எடுத்து நிறைவேற்ற முடியல, ஆனால் ஒரு 10 வருடங்கள்ல அவர் அந்த காரியத்தை எடுத்து நிறைவேற்றினார். Now, back to Godhead was a term that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur often used. Back to Godhead அப்படிங்கற அந்த சொல்லானது பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தின ஒரு வார்த்தை. He said, back home, back to Godhead is the motto of the Gauriya Math. அவர் என்ன சொல்றார் அப்படினா back home, back to Godhead, அதாவது மீண்டும் இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்லுதல் என்பது கௌடிய மடத்தினுடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறார். It sounds like a political slogan. இது கேட்கிறதுக்கு ஏதோ அரசியல் கட்சியில இருக்கக்கூடிய வார்த்தை மாதிரி தோன்றலாம். Just like we used to hear the political slogan, Delhi chalo, there's a march, there's a protest, go to Delhi. நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பப்ப இந்த அரசியல்ல விதவிதமான முழக்கங்களை ஏற்படுத்துவாங்க. அதுல ஒண்ணு என்னன்னா டெல்லிக்கு செல்லுவோம் அப்படினு சொல்லி ஒரு முழக்கம் ஒரு போராட்டம் நடந்தது. So in one of the editions of the Gauriya, the Bengali flagship magazine of the Gauriya Math, that means the main, they had a headline one time, Braja Chalo, go to Vrindavan. அந்த மாதிரி டெல்லிக்கு செல்லலாம் அப்படிங்கற முழக்கத்தோட மக்கள் மத்தியில இருந்த காலகட்டத்துல கௌடிய மடத்தினுடைய முக்கியமான பத்திரிகை கௌடியா பத்திரிகை, அதுல ஒரு கட்டுரை எழுதப்பட்டது. அது என்ன அப்படினா Braja Chalo, விருந்தாவனத்துக்கு செல்வோமாக அப்படிங்கற முழக்கத்தோட. That was especially in relationship to the parikrama of Vrindavan that the Gauriya Math was organizing. அது குறிப்பா பார்த்தோம் அப்படினா கௌடிய மடத்துல அப்ப ஒரு விருந்தாவன பரிக்கிரமா ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அது சார்ந்ததாக இருந்தது அந்த அறிவிப்பு. But actually that is the message of the Gauriya Math, of which ISKCON has come out of Gauriya Math. உண்மையில அதுதான் கௌடிய மடத்தினுடைய ஒரு செய்தியாக இருந்தது. ISKCON அந்த கௌடிய மடத்திலிருந்து வந்ததுதான். To go to Vrindavan. விருந்தாவனத்துக்கு செல்வதே நமது நோக்கம். To go to the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்வதே நமது நோக்கம். So that magazine, the Indian edition, the Indian language editions, Srila Prabhupada gave the name Bhagavad Darshan, or in Tamil Bhagavad Darshanam, or Sanskritam. அந்த Back to Godhead பத்திரிகையினுடைய இந்திய பதிப்புகளுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத் தர்ஷன் அப்படினு சொல்லி பெயர் கொடுத்தார். அது நம்ம தமிழ்ல பகவத் தரிசனம்னு வருது. And in Srila Prabhupada's presence, it was printed in Hindi, Bengali, and Gujarati must have been one or two issues, and maybe Oriya. Maybe Oriya came later, I'm not sure. I think it came later. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருந்த காலகட்டத்துல அந்த பகவத் தர்ஷனம் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஹிந்தியில, வங்காளத்துல,
குஜராத்தில வெளிவந்தது. ஒடியால வந்ததா இல்லையான்னு எனக்கு சரியா தெரியல. பெரும்பாலும் அது பிரபுபாதுக்கு அப்புறம் வந்ததாக இருக்கலாம். You all know how Srila Prabhupada came to the West in 1965. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் 1965ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்படி மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு வந்தார் அப்படின்னு. And with great struggle he founded ISKCON. பல்வேறு சிரமங்களுக்கு அப்பால் அவர் இஸ்கானை ஸ்தாபித்தார். In the beginning it was just a tiny storefront. ஆரம்பத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கடை மாதிரி இருந்த முன்பக்க கடையை தான் உபயோகப்படுத்தினாங்க. But Srila Prabhupada had a great vision ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஒரு பெரிய தொலைநோக்கு பார்வை இருந்தது. of devotees all over the world, உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை அவர் பார்த்தார். of temples with deities, கோயில் விக்கிரகம் நிறைய செஞ்சார். of preaching in cities and towns throughout the world. உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய நகரங்கள், சிறிய நகரங்கள், எல்லா இடங்களுக்கும் மாநகரம் நகரங்கள் தான். Of devotional farm communities, பக்தியோட இருக்கக்கூடிய பண்ணை நிலங்களையும் ஸ்தாபித்தார். preaching to scientists, politicians, business magnates and so on. விஞ்ஞானிகள், அரசியல்வாதிகள், பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பேர்கிட்ட அவர் பேசினார். So Srila Prabhupada had many plans. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பல்வேறு திட்டங்களை வைத்திருந்தார். But apart from him at that time, no one could have imagined all of this happening. ஸ்ரீல பிரபுபாதரை தவிர அந்த காலகட்டத்துல இதெல்லாம் நடக்க போகுது அப்படிங்கறத அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்துல யாருமே கற்பனை செய்து பார்த்திருக்க முடியாது. But before he started founding temples, opening new centers outside New York, farms, deities or any such thing, he started back to Godhead, restarted it. ஆனா பிரபுபாதர் இந்த மாதிரி கோயில்கள், விக்கிரகங்கள், பண்ணை நிலங்கள், பக்தர்கள், நியூயார்க்கை விட்டு வெளியில பிரச்சார மையங்கள் இது மாதிரி எதையுமே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேக் டு காட் பத்திரிகையை மறுபடியும் தொடங்கினார். Shortly after he founded ISKCON in 1966, he told his disciples to restart the magazine that he had started in India. 1966ல இஸ்கான் அப்படிங்கிற இயக்கத்தை ஸ்தாபிச்ச குறுகிய காலகட்டத்திலேயே பிரபுபாதர் இந்தியாவில் இருக்கும்போது நடத்தி கொண்டிருந்த அந்த பேக் டு காட் பத்திரிகையை மீண்டும் தொடங்கணும் அப்படிங்கிற கட்டளையை அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கு கொடுத்தார். Although his disciples were very new in devotional service, அவருடைய சிஷ்யர்கள் ரொம்ப புதிதாக இருந்தாங்க பக்தி தொண்டுல. அப்படி இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு அவர் அந்த கட்டளையை கொடுத்தார். and they were young men, they weren't experienced in anything. அவங்க எல்லாரும் இளைஞர்கள், அவர்களுக்கு எந்த ஒரு அனுபவமே கிடையாது எந்த ஒரு துறையிலுமே, except illicit sex, meat eating, intoxication and maybe gambling. அவங்களுக்கு எதுல அனுபவம் இருந்தது அப்படின்னா தகாத பாலுறவு, மாமிசம் சாப்பிடுறது, போதை பொருட்கள் எடுத்துக்கிறது, சில நேரங்கள்ல சூதாட்டத்திலையும் இருந்தது. They were mostly hippies, irresponsible people. அவங்க பெரும்பாலும் ஹிப்பிகளாக, பொறுப்பற்ற நபர்களாகத்தான் இருந்தார்கள். Not all of them. எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Brahmananda was a teacher. பிரம்மானந்தர் ஒரு ஆசிரியராக இருந்தார். Satsvarup worked in the New York City welfare office. சத்ஸ்வரூப் நியூயார்க் நகரத்தினுடைய சமுதாய நலக்கூடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். Anyway, they were on the whole inexperienced bunch. எப்படி பார்த்தாலும் அவங்க எல்லாரும் மொத்தமா பார்க்கறப்ப எல்லாரும் அனுபவமற்ற ஒரு துறையினராகத்தான் இருந்தார்கள். With only very little knowledge of Krishna consciousness, that which they've imbibed from Srila Prabhupada over the previous few months. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட அவங்களுக்கு சில மாதங்கள் அனுபவம் கிடைச்சது, சில மாதங்கள் சந்தம் கிடைச்சது. அந்த சில மாதத்துல என்ன அவங்களுக்கு தெரியுமோ அதுதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது, வேற ஒன்றும் தெரியாது அவங்களுக்கு. Srila Prabhupada said, "You make this magazine. ஆனா அவங்க கிட்ட பிரபுபாதர் சொன்னாங்க, நீங்க இந்த பத்திரிகை நடத்துங்க. You write all the articles. நீங்க எல்லா கட்டுரையும் எழுதுங்க. Get it printed and distributed." அத பிரிண்ட் பண்ணி நீங்க விநியோகம் பண்ணுங்க. He so much wanted to see this magazine in print. அவர் இந்த பத்திரிகை அச்சில இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல ரொம்ப ஆர்வப்பட்டார். He described its purpose in various letters. அவர் இந்த பத்திரிகையுடைய நோக்கத்தை பல்வேறு கடிதங்கள்ல சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார். And lectures. உபன்யாசத்திலும் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார். In one lecture he said
should have printed out a copy. No. In one lecture he said, ஒரு உபன்யாசத்துல அவர் என்ன சொன்னார்னா, our first business is to wake up the general mass of people from this illusory condition of life. நம்மளுடைய முதல் நோக்கம் அறியாமைங்கிற மயக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களை அதிலிருந்து எழுப்புறது. That's a lot in one sentence. Prabhupada really packs it in there. இந்த ஒரு வார்த்தைக்குள்ளார நிறைய அர்த்தங்கள் பொதிந்திருக்கு. ஸ்ரீல பிரபுபாத நிறைய விஷயங்களை உள்ள பொதிச்சு வச்சிருக்காரு. This Back to Godhead magazine is especially meant for that purpose. இந்த Back to Godhead பத்திரிகையானது குறிப்பாக அந்த நோக்கத்திற்காகவே இருக்கிறது. We are pushing forward this Back to Godhead to the general mass of people so they can come to the first status of enlightenment. நாம இந்த Back to Godhead பத்திரிகையை மக்கள் மத்தியில பரவலாக விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதன் மூலமா மக்கள் அறிவொளியினுடைய முதல் தளத்திற்கு வர முடியும். The first stage of enlightenment is technically called Sambandha Jnana. இந்த அறிவொளியினுடைய முதல் தளமானது சமஸ்கிருதத்துல சம்பந்த ஞான அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. It's a good auditorium, huh? Seats are very comfortable. இந்த அரங்கமானது ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல, நமக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்குல்ல. Yeah, okay. All right, please try to stay awake. தயவு செய்து கொஞ்சம் முழிச்சிருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. Sambandha Gyan, this is the knowledge that one can receive when one perceives I am in a state of suffering in this material world. சம்பந்த ஞானம் அப்படிங்கிற அறிவானது ஒருத்தர் எப்ப பெற முடியும் அப்படின்னா, நான் இந்த உலகத்துல துன்பமயமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறேங்கிறத உணரும்போது. We are suffering. நாம துன்பத்துல இருக்கிறோம். Why are we suffering? நாம ஏன் துன்பப்படுறோம்? How can we get free from this suffering? இந்த துன்பத்துல இருந்து நாம எப்படி விடுபட முடியும்? Who is God? யார் கடவுள்? What is my relationship with God? கடவுளோட எனக்கு என்ன உறவு? These topics, they form the subject of Sambandha Jnana, the first state of enlightenment. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம அறிவினுடைய முதல் தளமான சம்பந்த ஞானத்துல அடங்குகிறது. And the second stage is learning how to act in Krishna consciousness in this world. இரண்டாவது நிலை என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வுல இந்த உலகத்துல நாம எப்படி செயல்படுறதுங்கிறது. And the third and topmost status is actually to go back to Godhead, to the spiritual world. மூன்றாவது இறுதி நிலை என்ன அப்படின்னா, அது நம்மளுடைய நோக்கம் மறுபடியும் ஆன்மீக உலகத்திற்கு திரும்பி செல்லுதல்ங்கிறது. So all of these topics we find in the Vedic literature. இந்த எல்லா விஷயங்களும் நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள்ல பார்க்கிறோம். We learn how Krishna is dancing with the gopis in Rasa Leela. கிருஷ்ணர் எப்படி கோபியர்களோட ராச நடனத்துல நடனமாடுகிறார். That is not the subject of Bhagavad Darshanam. Back to Godhead. அது Back to Godhead பகவத் தர்ஷனத்துல பேசப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது. This is meant for the general mass of people, just to first of all wake them up to their need to understand this spiritual knowledge of Krishna consciousness. பகவத் தர்ஷனுடைய முதல் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, மக்களை அவங்க இந்த உறங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து அவங்கள கிருஷ்ண உணர்வினுடைய தளத்திற்கு எழுப்புவதுதான். So Srila Prabhupada also stated, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதை சொல்லியிருக்கிறார். the subject matter of Back to Godhead should be how to convince people. Back to Godhead உடைய விஷயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படின்னா, மக்களை எப்படி நாம கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி நம்ப வைப்பதுங்கிறது. By reasoning. தெளிவான காரணங்களை சொல்லி புரிய வைக்கிறது. By philosophy. தத்துவத்தின் மூலமாக. By science. விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக. And by argument. வாதங்களின் மூலமாக. That they are in an illusory state. மக்கள் எல்லாரும் அறியாமை நிலையில இருக்காங்கங்கறத அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். It should generally deal with the first two stages of understanding in Krishna consciousness, to awaken the relationship with Krishna and to train people. பொதுவாக இந்த Back to Godhead பத்திரிகையானது அறிவொளியுடைய முதல் இரண்டு தளத்துல செயல்படணும். ஒன்று மக்களை எழுப்புதல், இரண்டாவது கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படி செயல்படுறதுங்கறத அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். Srila Prabhupada called Back to Godhead magazine the backbone of our movement. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த Back to Godhead பத்திரிகையை நம்மளுடைய இயக்கத்தினுடைய முதுகெலும்புன்னு சொல்லியிருக்கிறார்.
Why the backbone? ஏன் முதுகெலும்பு? Well, you can live without a backbone, although it's pretty difficult. நீங்க முதுகெலும்பு இல்லாம வாழலாம், ஆனா அது எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரியும். You can have an artificial backbone. நீங்க செயற்கையான ஒரு முதுகெலும்பு வேணா வச்சுக்கலாம். But the backbone holds the whole body together. ஆனா முதுகெலும்பு தான் மொத்த உடலையும் தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கு. Without the backbone, everything else just collapses. முதுகெலும்பு இல்ல அப்படினா எல்லாமே வந்து சிதைவடையும். So Srila Prabhupada called it the backbone, and he described that he wanted it published in millions. Srila Prabhupada இந்த முதுகெலும்புன்னு சொன்னார். அவர் இத மில்லியன் கணக்குல அச்சடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். You can say many lakhs if you want. பல லட்சங்களாக அவர் அச்சடிக்கணும்னு பிரியப்பட்டார். That word million is not so common in go from lakhs to crores, right? Yeah, and he gave the topmost importance to this magazine. அவர் இந்த பத்திரிகைக்கு மிக அதிகமான முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார். He explained why. ஏன் அந்த முக்கியத்துவம்ங்கறத அவர் விளக்குறார். Srila Prabhupada stated that Back to Godhead will always remain the backbone of the society, because the more the magazine is popular, the more our society becomes popular. பிரபுபாதர் வந்து இது ஏன் முக்கியமானது அப்படிங்கறத சொல்றார். எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பத்திரிகை பிரபலமானதாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய இயக்கம் பிரபலமானதாக இருக்கும் என்றார். So in other words, the Back to Godhead magazine is intimately related with the whole public face of ISKCON. இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும் அப்படினா ISKCON பற்றி மற்ற மக்கள் வெளியில இருக்கக்கூடிய என்ன மாதிரி நினைக்கிறாங்க, ISKCON-உடைய ஒரு முகமாக எது இருக்கும் அப்படினா இந்த Back to Godhead பத்திரிகை தான் இருக்கும். Just like people like to see the newspaper every day. மக்கள் பார்த்தா அப்படினா தினமும் செய்தித்தாள்களை படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. What's the news? What's going on? என்ன செய்தி இருக்கு, என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கறத. And people like to read I don't think any of you like to read it, but some people like to read India Today. Still going on, huh? It's not as popular. It's not as popular as it used to be. You used to see it everywhere. Anyway. Used to be very popular. This Cine Blitz. Finished now. Is it? Was popular. You used to see, when you go on the train, you'd see people. The vendors would be selling it. Everything's got destroyed by the internet, I guess. So people who regularly read these magazines, they think, when is the next edition coming? They're relishing that pilgrimage place for crows, which means a pile of stool, pile of garbage. You know that from Bhagavatam? Yadvayasam Tirtham. It's called a pilgrimage place for crows. Nayadvachas Chitrapadam Haryer Yasho. Jagat Pavitram Pragranita Karhichit Yadvayasam Tirtham Ushanti Manasam. Nayatra Hangsa Niramantu Shikshaya. Those topics which do not describe the glories of the all-glorious Lord, they are like a pilgrimage place for crows. So the swan-like persons, they do not take pleasure in such places. Here, these boys should go and play outside. Not here. Go and play out. Tell them go play outside. Not here. On the other hand, that's how Srila Prabhupada begins. What's that verse? Who knows the next verse? Very famous verse which Prabhupada quoted in the very first verse Prabhupada quoted in the Bhagavatam.
பாகவதத்துல முதல் ஸ்லோகமாக பிரபுபாதர் இதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். என்னன்னு தெரியுமா? நான் மேற்கோள் காட்டுற ஸ்லோகத்துக்கு அடுத்த ஸ்லோகம். Tadvag visargo janataga vipravaha yasmin pratishlokam abadavatyapi namanyanantasya yashonkitani yach chinvanti gayanti grinanti sadhavaha. On the other hand, Srila Prabhupada begins his translation. Now what do we... இது காகங்களுக்கான தீர்த்தலமா இருக்கு. ஆனா இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா that literature which is full of the qualities of the Supreme Personality of Godhead, முழுமுதற் கடவுளுடைய குணங்களை பற்றி குணங்களால் நிரம்பப்பட்ட இலக்கியங்கள், even if it is imperfectly composed, அது பல்வேறு குறைகளோடு தொகுக்கப்பட்டிருந்தால் கூட, is heard, sung and accepted by purified persons who are thoroughly honest. அந்த நூல்களானது யாரெல்லாம் நேர்மையாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்கிறார்களோ அவர்களால கேட்கப்பட்டு பாடப்பட்டு ஏற்கப்படுகின்றன. Yeah, we invite everyone not to sit above the speaker, as is the normal maryada, normal etiquette. பேசுறவருக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து இப்ப புதுசா வந்தவங்க எல்லாம் மேல உட்காராம முன்ன வந்து அமரும்படி கேட்கிறோம். பின்னாடி உட்காராம அவருக்கு மேல அவருடைய உயரத்துக்கு மேல உட்காராம. So all these cine blitz and Times of India and India Today, it's all piles of garbage suitable for crow-like people. அதனால இந்த இந்தியா டுடே, சினி பிளிட்ஸ், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இதெல்லாம் காகம் போல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தை கொடுக்கக்கூடிய பத்திரிகைகள். Now Srila Prabhupada, when he was first writing for Back to Godhead, he would quote from the newspapers. நீங்க பார்க்கலாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் ஆரம்பத்துல பேக் டு காட்ஹெட்க்கு எழுதும்போது அவர் இந்த செய்தித்தாள்கள்ல இருந்து சில விஷயங்களை மேற்கோள் காட்டுறது வழக்கம். To capture the attention of the crows who are eager for news of the garbage heap, namely the material world. இந்த ஜட உலகம் அப்படிங்கிற ஒரு குப்பையை பற்றிய செய்திகளை தேடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க அத்தகைய செய்திகள் ஆர்வம் காட்டுவாங்கனால அவங்களுடைய கவனத்தை கவர்வதற்காக பிரபுபாதர் சில நேரங்கள்ல அதை மேற்கோள் காட்டுறார். For instance, he once quoted George Bernard Shaw, who was a very famous person at that time, who probably you haven't heard of, and you didn't lose anything by not hearing of him. ஒரு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரபுபாதர் ஒரு பத்திரிகையில ஜார்ஜ் பெர்னட் ஷா அப்படிங்கிறவரை பற்றி சொல்லுவார். உங்களுக்கு ஜார்ஜ் பெர்னட் ஷாவை நீங்க இப்ப கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. அப்படி தெரியாததுனால நீங்க ஒன்னும் பெருசா இழக்க போறதும் கிடையாது. You might have heard of him by reading Prabhupada's books, because Prabhupada occasionally quoted him. பிரபுபாதருடைய நூல்களை படிச்சதுனால உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சில நேரங்கள்ல அவரை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார். So it came in the newspaper that George Bernard Shaw had congratulated Mahatma Gandhi on his, I think it was his 67th birthday. செய்தித்தாள்ல என்ன வந்திருந்தது அப்படின்னா ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா மகாத்மா காந்தியினுடைய 67வது பிறந்த நாளுக்காக அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார். And George Bernard Shaw said that, well, I wish it was his 27th birthday. ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா அதுல தெரிவித்திருந்தார் அது மகாத்மா காந்தியினுடைய 27வது பிறந்த நாளாக இருக்கணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னார். In other words, he's got great appreciation for Mahatma Gandhi. Oh, this Sripermabudur is famous for another Gandhi, right? This auditorium is founded in his name. Anyway, the idea of George Bernard Shaw was that if he was 27, we could expect him to live for a long time, and that he's 67, we can't expect him to live for a long time. ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷாவோட விருப்பம் என்ன அப்படின்னா இவர் இப்ப 67ல இருக்கார். அவர் 27ல இருந்தார் அப்படின்னா இன்னும் நீண்ட காலம் வாழ்வார் அப்படிங்கறத நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். 67ல அது மாதிரி எதிர்பார்க்கிறது நம்ம கஷ்டம்ங்கறத உணர்ந்தா. So with this little introduction from the world of crows,
Srila Prabhupada went on to explain in his article in Back to Godhead that the laws of nature are such that even such a great person as Mahatma Gandhi cannot overcome them. We're all subject to time and death. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகத்தை அந்த செய்தித்தாள்ல இருந்து ஒரு விஷயத்தை மேற்கோள் காட்டிட்டு அப்புறம் அவருடைய தத்துவத்தை விளக்க ஆரம்பிச்சார். அதாவது மகாத்மா காந்தி போல ஒரு பெரிய மனுஷனாக இருந்தா கூட இந்த இயற்கையினுடைய விதிகளுக்கு நம்ம உட்பட்டவர்களாகத்தான் இருப்போம், இயற்கையினுடைய மரணத்திற்கு நம்ம உட்பட்டவர்களாகத்தான் இருப்போம்ங்கிறது. Srila Prabhupada was empowered by Krishna to pack so much meaning into a few words. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிருஷ்ணரால சக்தி அளிக்கப்பட்டிருந்ததுனால ஒரு வார்த்தைக்குள்ளார நிறைய அர்த்தத்தை அவரால் பொதித்து கொடுக்கக்கூடிய திறன் அவர்கிட்ட இருந்தது. So that we're left awed by reading a few lines of his writings, and so much is in there. அதன் மூலமா பிரபுபாதருடைய சில வரிகளை படிக்கும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை பார்த்து நம்ம வியப்பில் உரைகிறோம். So Srila Prabhupada stated, BTG, means Back to Godhead, must be improved to the fullest extent because it is the backbone of our society. Srila Prabhupada எழுதுறார், இந்த Back to Godhead பத்திரிகையானது முழுமையான விதத்துல நம்ம அதை திறம்பட செய்யணும். ஏன் அப்படின்னா இது நம்மளுடைய இயக்கத்தினுடைய முதுகெலும்பாகும். So fullest extent, Back to Godhead should be improved to the fullest extent. What does that mean? Back to Godhead ஆனது முழு திறனை உபயோகப்படுத்தி உயர்த்தப்படணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாருன்னா அதுல என்ன அர்த்தம்? That means the articles should be first class. அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய கட்டுரையானது முதல் தரமாக இருக்கணும். Doesn't mean that it has to be in classical Tamil. அது வந்து சங்க தமிழ்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. It should be in clear, understandable language. மக்களுக்கு புரியக்கூடிய தெளிவான மொழியில இருக்கணும். The articles should be very interesting. கட்டுரைகள் ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கணும். At the same time compelling, philosophically relevant. அதே நேரத்தில் வலியுறுத்தக்கூடியதாகவும் தத்துவ ரீதியாக மக்களுக்கு உணர்த்தக்கூடியதாகவும் இருக்கணும். The articles should be so good that people want to read the magazine each month. கட்டுரைகள் ரொம்ப சிறப்பானதாக இருக்கணும். அதன் மூலமா ஒவ்வொரு மாசமும் பக்தர்கள் அதை படிக்கணும்ன்றதுல ஆர்வத்தோட படிக்க வர மாதிரி இருக்கணும். In the 1950s and 1960s, Srila Prabhupada, at the request of his godbrother Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, wrote articles for his Bengali magazine, the Gauriya Patrika. 1950களில் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது. பிரபுபாதருடைய ஆன்மீக சகோதரரான பக்தி பிரக்ஞா கேசவ மகாராஜ் Pragyan. பக்தி பிரஜான் கேசவ மகாராஜ் அவர் அந்த வங்காள கௌடிய பத்திரிகைக்கு கட்டுரை எழுதணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டார். Srila Prabhupada later commented that many people told him that they got the magazine just for his articles because they were of such good quality. பிரபுபாதர் பிற்காலத்துல என்ன சொன்னார் அப்படின்னா அந்த வங்காள பத்திரிகையை நிறைய மக்கள் அந்த பத்திரிகையை படிப்பாங்க. எதுக்காக படிப்பாங்க அப்படின்னா அவருடைய கட்டுரைக்காகவே படிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறார். So articles should be improved to be first class. கட்டுரைகள் வந்து முதல் தரமானதாக உயர்த்தப்பட வேண்டும். The design should be first class. அதனுடைய வடிவமைப்பு முதல் தரமானதாக இருக்க வேண்டும். The quality of the everything, the paper, everything. அதனுடைய காகிதம், அதனுடைய தரம் எல்லாமே முதல் தரமானதாக இருக்கணும். The marketing should be first class. அத நம்ம விநியோகம் பண்றதும் மார்க்கெட்டிங் பண்றதும் முதல் தரமானதாக இருக்கணும். In all respects it should be improved to the fullest extent because it is the backbone of our society. எல்லா விதத்திலும் இது முற்றிலுமாக முழுமையாக உயர்த்தறது கொண்டு வரப்பட வேண்டும். ஏனா இதுதான் நம்மளுடைய இயக்கத்தினுடைய முதுகெலும்பு. Another way of saying this, Prabhupada said that Back to Godhead is practically our vital line of existence. இன்னொரு விதத்துல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படினா நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கான அவசிய பொருளே இந்த Back to Godhead தான் அப்படினு சொல்றார். The more we distribute Back to Godhead, the more we become stronger in the preaching program. நாம எந்த அளவுக்கு அதிகமா இந்த Back to Godhead விநியோகம் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பிரச்சார பணியில ரொம்ப வலுவுடையவர்களாக ஆவோம்ங்கற. So we want our preaching program to be very strong, is it not? நம்மளுடைய பிரச்சார இயக்கத்தை வலுவுடையவா ஆக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம்.
Srila Prabhupada very strongly pushed the Krishna consciousness preaching. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த கிருஷ்ணனோட பிரச்சாரத்தை ரொம்ப வலுவாக ஆதரித்திருக்கிறார். So if we want our preaching to be strong, here's a clue. நம்மளுடைய பிரச்சாரம் வலுவா இருக்கணும் அப்படி நீங்க பிரியப்பட்டீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Distribute back to Godhead more and more Bhagavad Darshan. பகவத் தரிசனத்தை இன்னும் அதிகமான விதத்துல எவ்வளவுக்கு அதிகமா முடியுமோ விநியோகம் பண்ணுங்க. This month and last month, expecting and actually realizing extra distribution due to the 1000th anniversary of Sri Ramanuja's appearance, 40,000 copies have been printed each month, this month and last month. இந்த மாதமும் கடந்த மாதமும் ராமானுஜாச்சாரியருடைய 1000வது ஆண்டு விழாவை கருத்தில் கொண்டு 40,000 பிரதிகள் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது, அச்சிடப்பட்டு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. Will many of you stay here up until Monday for the appearance day? After 1,000 years, what a festival! 1,000th year. உங்கள நிறைய பேர் கூட இங்க You're staying, இருக்கலாம். right? நீங்க 1000 வருடத்துக்கு முன்னாடி ராமானுஜர் தோன்றினார், அதை கொண்டாடுறதுக்காக இங்க இருக்கலாம். So if you can stay, stay. உங்களால தங்க முடியும் அப்படினா தங்குங்க. Yesterday and the previous day we had nice Harinam with so many pilgrims, very appreciative. நேற்றும் அதற்கு முந்தின நாளும் நாங்க இங்க ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணோம். நிறைய பிரயாணிகள் எல்லாரும் ரொம்ப பாராட்டினாங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்களுக்கு. And plenty of distribution of magazines. நிறைய பத்திரிகைகள் நிறைய விநியோகம் செய்யப்பட்டது. So try and stay if you can, so we have bigger Harinams and more Bhagavad Darshan distribution. இங்க பெரிய ஹரிநாமம் இருக்கு, நிறைய பகவத் தரிசன விநியோகமும் செய்யலாம். So generally the print run is 35,000. பொதுவா நம்ம வெளியிடுறது 35,000 பிரதிகள் வெளியிடுறோம். With subscriptions running at about 11,500, something like that. Yeah. இதுல வந்து நம்ம சந்தா மூலமா அனுப்புறது 11,500 அனுப்புறோம். So that's very good. இது ரொம்ப சிறந்தது. It's not a small achievement to put out 35,000 every month. ஒவ்வொரு மாதம் 35,000 பிரதிகள் விநியோகம் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு செயல் கிடையாது. Srila Prabhupada got a message at one time that the Bhakti Godhead was being published in hundreds of thousands, lakhs, in Indian language. ஒரு தடவை பிரபுபாதர் ஒரு செய்தி என்ன வந்தது அப்படின்னா இந்திய மொழிகள்ல ஆயிரக்கணக்கில் ஆயிரம் லட்சங்கள் வந்து இந்திய மொழிகள்ல அச்சிடப்பட்டதாக பிரபுபாதர் ஒரு தகவல். So how do you think Srila Prabhupada responded? பிரபுபாதர் என்ன சொல்லி இருப்பார்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? You think he'd be very happy, huh? பிரபுபாதர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பார்னு நினைக்கிறீங்க? He said, when Bhakti Godhead will be published not in hundreds of thousands, but in millions, that will give me great solace. ஆனா பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இந்த Bhakti Godhead ஆயிரக்கணக்கில் அல்லது நூற்றுக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் அச்சடிச்சா அது எனக்கு திருப்தியை கொடுக்காது. அதே நேரத்துல லட்சக்கணக்கில் எப்ப அடிக்கிறீங்களோ அப்பதான் அது எனக்கு ஆறுதலை தரும்னாரு. Can you imagine a report to Prabhupada? Now we're printing Bhakti Godhead in hundreds of thousands. Really? Only? That's all? நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க போய் பிரபுபாதருக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க, நாங்க இப்ப Bhakti Godhead வந்து ஆயிரக்கணக்கில் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் பிரபுபாதர் போயிட்டா அவ்வளவுதானா? Now of course the Bhakti Godhead printed in English has got a much bigger market, in as much as the English-speaking population of the world is much more than that of the Tamil-speaking population of the world. இன்னொரு விதத்தையும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். Bhakti Godhead அது ஆங்கில நூல்னு எடுக்கிறப்ப ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர்கள் தமிழ் பேசக்கூடியவர்களை காட்டிலும் அதிகமான மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத. But there must be, let me take a rough estimate, there must be 80 or how many? 80 or 90 million Tamil speakers throughout the world. ஒரு தோராயமா நம்ம கணக்கு போட்டோம் அப்படினா தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் 8 ல இருந்து 9 கோடி மக்கள் இருப்பாங்க. It's not just Tamil Nadu, it's தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்ல. Sri Lanka, Malaysia, Singapore, now Australia, France, Canada, England, America, they're all over the place. இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர், அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா, பிரான்ஸ், அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, கனடா எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க தமிழர்கள். And of course other parts of India. உலகத்தினுடைய இதர பகுதிகளிலும் இருக்காங்க. So there's great scope
for increasing more and more. அதனால இதை இன்னும் அதிகப்படுத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. And this festival is to encourage more and more distribution. இந்த திருவிழாவானது அதிகமான விநியோகத்தை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக தான் இருக்கு. Of course, there are many more English speakers than Tamil speakers, but then Tamils are expected to be more pious. The average Tamil, at least Hindus, are expected to be more pious than the average English speaker, the average Englishman from England or Scotland or whatever, English speaking person. தமிழ் பேசக்கூடியவர்களை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கலாம். ஆனா அதே நேரத்துல தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் அதிகமான புண்ணியம் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க ஒருத்தவங்க குறைஞ்சபட்சம் ஹிந்துவா இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் சாதகமாக இருப்பார்கள். Here now, especially in Sripermabudur for this festival, the people of the Tamil people of the most pious background, the Sri Vaishnava background, they're pouring in here just now. These are the best, you could say. இங்க பார்க்கலாம். இப்ப இங்க இந்த ஊர்ல ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல தமிழ் பேசக்கூடிய வைஷ்ணவ பின்னணியை கொண்ட பக்தர்கள் இங்க நிறைய அதிகமான மக்கள் கூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தருணத்துல. So we have to remind these people of their own culture. இந்த மக்களுக்கு அவங்களுடைய சொந்த கலாச்சாரத்தை பத்தி நம்ம கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாகும். Bhagavad Darshanam, by the very title we can understand it's a philosophical magazine. பகவத் தரிசனம் அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பை பார்க்கும்போதே ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ளலாம் இது தத்துவபூர்வமான ஒரு நூல் அப்படிங்கிறது. Sri Ramanuja was obviously a great devotee, great preacher, great philosopher. ஸ்ரீ ராமானுஜர் அவர் நிச்சயமா ஒரு பெரிய பக்தர், பெரிய நிலையில இருந்தவராக இருக்கலாம். அதே நேரத்தில் அவர் ஒரு பெரிய தத்துவவாதியாகவும் இருந்தார். His sampradaya is like all bona fide sampradayas, they're founded on very firm philosophy. அவருடைய சம்பிரதாயம், அதாவது எல்லா உண்மையான சம்பிரதாயம் எப்படிப்பட்டதோ அதே போல அவருடைய சம்பிரதாயம் ஆழமான தத்துவத்தின் மூலமாக நிலைநாட்டப்பட்டது. So we have to awaken people to understand at least the basics of what he and all bona fide Vaishnava acharyas teach. நம்ம அதனால மக்களை எழுப்ப வேண்டும். ராமானுஜர் மற்றும் இதர உண்மையான ஆச்சாரியர்கள் எந்த விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அப்படிங்கறத அதுல அவங்களுக்கு நம்ம அந்த விஷயத்தை சொல்லி அவங்கள மேல கொண்டு வரணும். What is the essence of what they teach? அவங்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்ததினுடைய சாரம் என்ன? Back to Godhead. Go back home, back to Godhead. நம்ம இறைவனிடம் திரும்பி செல்வோம், இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்வோம் அப்படினு. Don't stay in this material world. இந்த ஜட உலகத்திலேயே இருக்காதீங்க. You can see on the masthead, Srila Prabhupada is pointing to Chaitanya Mahaprabhu. இந்த தலைப்பை நீங்க பார்க்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சைத்தன்ய மகாபிரபு நோக்கி தன்னுடைய கரத்தை உயர்த்தி காட்டுகிறார். Srila Prabhupada is Chaitanya Mahaprabhu's representative within this material world. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ஜட உலகத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய பிரதிநிதியாக இருந்தார். Chaitanya Mahaprabhu taught the message of Nama Sankirtanam. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தினுடைய செய்தியை சொல்லிக் கொடுத்தார். Nowadays people they can't do all these elaborate pujas and chant so many mantras. இந்த காலகட்டத்துல மக்களால பெரிய விமர்சையான பூஜைகள் மந்திரங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. Let them chant the Hare Krishna mantra. அவங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொன்னால் போதும். So that is the message of Back to Godhead. அதுதான் இந்த Back to Godhead உடைய செய்தி. Srila Prabhupada also wrote, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேலும் எழுதுறார், I wish to see that this magazine is published and distributed in the American way. நான் இந்த பத்திரிகையானது அமெரிக்க வழியில அச்சிடப்பட்டு விநியோகம் செய்யப்படணும்னு பிரியப்படுறேங்க. So I was saying we don't want to follow the American or Western culture, for instance, of sitting above the speaker. நான் முன்னாடி சொன்னேன், நம்ம அமெரிக்க வழி அல்லது மேற்கத்திய வழியை பின்பற்ற வேண்டாம், உபன்யாசகருக்கு மேல உயரமா உட்கார்ந்து கேட்க வேண்டாம்ங்கறத நான் எடுத்துரைத்தேன். This is a modern idea. The auditorium is set up in such a way to insult the speaker.
இன்னைக்கு நவீன காலத்துல எப்படின்னா இந்த ஆடிட்டோரியம் எல்லாமே பேசுறவங்கள அவமரியாதை செய்யணுங்கிற விதத்திலேயே அவங்க ஏற்பாடு செய்து வைக்கிறாங்க. But there are some good things in the Western culture. ஆனா மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் சில நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு. Actually, there's nothing good. உண்மையில அது ஒண்ணும் சிறப்பா எதுவும் கிடையாது. But we can take some things from that because we're living in the modernized world. ஆனாலும் அதுல இருந்து நம்ம சில விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஏன்னா நம்ம நவீனமயமாக்கப்பட்ட உலகத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். So one example is, if you want to cut down a tree, what do you do? ஒரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மரத்தை நீங்க வெட்டணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Well, nowadays you take a chainsaw, but previously you take an axe. முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க வந்து அதுக்கு ஒரு ரம்பத்தை வச்சு அறுத்துறீங்க. முன்னாடி வந்து இப்போ எந்திரத்தை வச்சு அறுத்துறீங்க. முன்னாடி ஒரு கோடாரி வச்சு அறுப்பாங்க. Kodan. So what is the axe? It's a metal head. கோடாரி அப்படிங்கிறது என்னது? அது அதுல இரும்பு தலை இருக்கு. அதோட தலை வந்து இரும்பால் ஆனது. But you can't cut a tree just with the metal head is required to cut the wood. மரத்தை வெட்டணும் அப்படினா அங்க இரும்பு தலை இருந்தாலும் அது அவசியம். But you need a handle, so otherwise you can't wield it. இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி தேவை. கைப்பிடி இல்ல அப்படினா உங்களால அத உபயோகப்படுத்த முடியாது. What is the handle made of? அந்த கைப்பிடி எதுல செய்றாங்க? Wood. So you use wood to cut wood. மரத்துல செய்றாங்க. அதாவது மரத்தை வச்சு தான் நாம மரத்தை வெட்டறோம். So we have this superb philosophy of the absolute truth of Bhagavad Darshanam. அதனால நமக்கிட்ட இந்த பகவத் தர்சனத்துல ஒரு அற்புதமான தத்துவங்கள் இருக்கு. Which will cut through all the nonsense of so-called progress and development and Western civilization. நவீன கால முன்னேற்றம் மேற்கத்திய கலாச்சாரம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் இந்த பகவத் தர்சனத்தை தத்துவம் வெட்டி வீழ்த்திவிடும். But we use the tools of Western civilization to cut the Western civilization. ஆனா அதே நேரத்துல இந்த மேற்கத்திய நாகரிகத்தினுடைய கருவியவே நம்ம உபயோகப்படுத்தி அந்த நாகரிகத்தையே வெற்றோம். So in this spirit, Srila Prabhupada wrote that I wish to see that this magazine is published and distributed in the American way. இந்த எண்ணத்தோடு தான் ஸ்ரீல பிரபுபாத் எழுதுறார், நான் இந்த பேக் பாடில் பத்திரிகையானது அமெரிக்க வழியில அச்சிடப்பட்டு விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று. When he said in the American way, he didn't mean that we make it into a Batman magazine. அமெரிக்க வழி அப்படின்னு பிரபுபாத் சொல்றதுனால நம்ம பேட்மேன் பத்திரிகை மாதிரி இத மாத்திரணும்னு அர்த்தம் கிடையாது. Maybe have Batman with tilak. பேட்மேன் ஒரு திலக போட்டு மாத்திரலாம்ங்கிறது கிடையாது. Joining in the Harinam. ஹரிநாமத்துல ஆரம்பம் கொண்டு வந்தலாமா கிடையாது. No, the Batman is all nonsense. இந்த பேட்மேன் எல்லாம் வந்து அபத்தமானது. American way means it should be published very efficiently, distributed very widely. அமெரிக்க வழி அப்படினா இது ரொம்ப திறமையாக அச்சடிக்கப்பட்டு திறமையான விதத்துல பரவலாக விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டும். Srila Prabhupada gave the example of Reader's Digest magazine. ஸ்ரீல பிரபுபாத் என்ன உதாரணம் கொடுக்கிறார் அப்படினா Reader's Digest பத்திரிகையை உதாரணம் கொடுக்கிறார். Maybe some of you are familiar with that. I've seen it in India. I think there's an Indian edition, is it? Yes, in English only, probably. இந்தியாவுல கூட நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா அது பரவலா விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Reader's Digest means there's so many things you could read, and then the editors select some points and put it in a magazine. Reader's Digest அப்படினா எத்தனையோ விஷயங்களை நீங்க படிக்கிறீங்க, அதுல இருந்து அதனுடைய தொகுப்பாசிரியர் சில விஷயங்களை எடுத்து அதுல போட்டு வச்சிருக்காரு. Srila Prabhupada also cited Life magazine. ஸ்ரீல பிரபுபாத் இன்னொரு உதாரணம் கொடுப்பார், லைஃப் பத்திரிகையை. At the time they were the two most widely circulated magazines in the English language. பிரபுபாத் இருந்த காலத்துல ரீடர்ஸ் டைஜஸ்டும் இந்த லைஃப் பத்திரிகை இந்த ரெண்டும் வந்து ஆங்கிலத்துல பரவலாக விநியோகம் செய்யப்பட்ட பத்திரிகைகள். And in the meantime, Life lost its life. It's now defunct. காலப்போக்குல பாத்தீங்க அப்படினா லைஃப் பத்திரிகைக்கு லைஃப் I think it was reincarnated at one point and then it died again. Anyway, it's not going on now. லைஃப் பத்திரிகைக்கு லைஃப் போயிடுச்சு. அது நடுவுல கொஞ்சம் திரும்பி புதுப்பித்து வந்த மாதிரி இருந்தது, ஆனாலும் அது போயிடுச்சு. இப்போ அது இல்ல. So Prabhupada said, I want this published in millions and distributed all over the world. பிரபுபாத் சொல்றார், இத நான் வந்து லட்சக்கணக்கில்
அச்சடிச்சு உலகம் முழுக்க விநியோகம் பண்ணணும்னு சொல்றார். I remember when we were first in Bangladesh, our landlord used to get every week, I think it is, Time magazine. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நாங்க வங்காளதேசத்துல இருந்தப்ப நாங்க தங்கியிருந்த வீட்டுக்கு உரிமையாளர் அவர் டைம் மேகசின் அந்த காலத்துல இருந்து வாங்குவார். It's an American news magazine. அது அமெரிக்காவினுடைய செய்தியை கொடுக்கக்கூடிய பத்திரிகை. Subtly quoting American values. சூக்ஷ்மமா அமெரிக்க விஷயங்களை மதிப்புடையதா காட்டக்கூடிய ஒரு நூல் அது. But from the fact that he had it and he used to give it to us after he read it, I could understand that even in places, countries like Bangladesh, particularly at that time was considered very backward, but the leading educated people of all these countries, they will read Time magazine. அதாவது நாங்க இருந்தது வங்காளதேசத்துல மக்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ஏழ்மையான நிலையில இருந்தாங்க. அந்த ஏழ்மையான நிலையில கூட அங்க யாரு கல்வி கற்றவர்களாக பெரியவர்களாக இருக்கிறாங்களோ, கொஞ்சம் பெரிய மனுஷங்களா இருக்காங்களோ, அவங்க அந்த டைம் பத்திரிகையை வாங்கி படிப்பாங்க. And Srila Prabhupada actually had a plan before he left India, when he was doing Bhakti Godhead all by himself. பிரபுபாதர் இந்தியாவுல இருந்தபோது, அதாவது அவர் அமெரிக்கா போறதுக்கு முன்னாடி, அப்ப Bhakti Godhead பத்திரிகையில எல்லா வேலையும் அவரே தான் செஞ்சிட்டு இருந்தார். To have Bhakti Godhead sponsored and sent to all the leading intellectuals all over the world. பிரபுபாதருடைய அப்போதைய திட்டம் என்ன அப்படின்னா, உலகம் முழுக்க யாரெல்லாம் பெரிய புத்திசாலிகளாக அறிஞர்களாக அறியப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் Bhakti Godhead அனுப்பி வைக்கணும்னு திட்டமிட்டார். So Prabhupada was born in India, but he thought in the American way in terms of preaching and spreading and broadcasting. நீங்க பார்க்கலாம், பிரபுபாதர் இந்தியாவுல பிறந்திருந்தார், இருந்தாலும் அவர் அமெரிக்க வழியில இந்த விஷயத்தை எடுத்து பிரச்சாரம் செய்யணும், பரப்பணும் அப்படிங்கறத அந்த மாதிரி அவர் யோசித்தார். So Prabhupada said he wanted, just like Reader's Digest and Life, that Bhakti Godhead should be published in millions and distributed all over the world. பிரபுபாதர் சொல்றார், எப்படி இந்த லைஃப் மேகசின் இதெல்லாம் இருக்கோ அந்த மாதிரி Bhakti Godheadum உலகம் முழுக்க லட்சக்கணக்கில் அச்சடிக்கப்பட்டு விநியோகிக்கப்பட வேண்டும். Srila Prabhupada continued. பிரபுபாதர் தொடர்ந்து சொல்றார், actually the position of Bhakti Godhead should be more important than any mundane magazine. Bhakti Godhead உடைய நிலையானது எல்லா பௌதிக நூல்களை காட்டிலும் மிகவும் விசேஷமானதாக இருக்க வேண்டும். Because it contains the quintessence of human necessities. ஏன்னா இது மனிதர்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவையானது இதுல சிறப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. What is the quintessence of human activities? மனித செயல்களுடைய அவசிய தேவை என்ன? Well, generally in Vedic language that is considered to be dharma, artha, kama and moksha. வேத மொழியில மக்கள் எதை அவசிய தேவை நினைப்பாங்க அப்படின்னா தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சத்தை. Or in a more general way we can say, well, to quote the mother of the person who got killed here, that roti ka pramakan. She always used to talk about this. Indira. ஆனா பொதுவா இருக்கக்கூடிய நிலையில பார்த்து மக்களுடைய அவசிய தேவை என்னன்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா, இங்க இந்த இடத்துல இந்த ஊர்ல கொல்லப்பட்டவருடைய அம்மா சொன்ன வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரோட்டி கப்படா மக்கள் உணவு, which means in Tamil that means idli. தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா இட்லி, not roti. ரோட்டி இல்ல. Food, clothing and shelter, the basic necessities. அடிப்படை தேவைகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உணவு, உடை, இருப்பிடத்தை சொல்லலாம். Then we need so much social organization, அதுக்கப்புறம் நமக்கு சமுதாய அமைப்புகள்லாம் தேவைப்படுகிறது. for which there's the government and political parties and police and so on. அதற்கு நமக்கு அரசாங்கம் தேவைப்படுது, அரசியல் கட்சிகள் தேவைப்படுது, காவல்துறையினர் தேவைப்படுறாங்க, இன்னும் நிறைய தேவைப்படுது. So these are all necessities. இதெல்லாம் நம்மளுடைய அவசிய தேவைகள் நம்ம நினைக்கிறோம். In human society it is required that we have some system of organization. மனிதர்கள் செயல்படணும் அப்படின்னா இங்கே கொஞ்சம் நிர்வாக அமைப்பு அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கு அவசியமானது. But the quintessence of human necessities is that human life is meant for going back to Godhead.
ஆனா மனித சமுதாயத்தினுடைய மிக அவசியமான தேவை என்ன அப்படினா மறுபடியும் நாம இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்வதுதான். And this magazine is meant for giving information about that. இந்த பத்திரிகையானது அப்படி செல்வதற்கான தகவல்களை கொடுப்பதற்கானது. So my time's up. Hare Krishna. என்னுடைய நேரம் இப்ப முடிந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. Everyone's time will be up at some point. எல்லாருக்கும் ஒரு காலத்துல நம்மளுடைய நேரம் முடிஞ்சு போய்டும். There will come some point when there's no more time. ஒரு காலம் வரும், அந்த காலத்துல அதுக்கு அப்புறம் எந்த காலமும் இல்லங்கற மாதிரி ஆயிடும். So before we die, we'll all die. Rajiv Gandhi died. நம்ம எல்லாரும் மரணம் அடைவோம். ராஜீவ் காந்தி கூட மரணம் அடைந்தார். நம்ம மரணம் அடையறதுக்கு முன்னாடி before we die, we should do whatever we have to do so we can go back to Godhead. இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்வதற்கு நம்ம என்ன செய்யணுமோ அந்த காரியத்தை மரணத்துக்கு முன்னாடி நம்ம செய்யணும். We should try to help others also to go back to Godhead. மற்றவர்களையும் அந்த முழுமுதற் கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்வதற்கு உதவி செய்யணும். That we can do by following Srila Prabhupada, who is empowered by Chaitanya Mahaprabhu to bring people back to Godhead. And one of his main methods of doing so was by this Back to Godhead or Bhagavad Darshanam magazine. அப்படி மக்களை இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு திரும்பி கொண்டு போறதுல அவருடைய உபகரணங்கள்ல ஒரு முக்கியமான ஒன்று இந்த பேக் டு காட் அல்லது பகவத் தர்ஷனம் பத்திரிகை. Srila Prabhupada ki jai.